very important it is to bring about in the human mind the radical revolution. The crisis is a crisis in consciousness. A crisis that cannot anymore accept the old norms, the old patterns, the ancient traditions. And considering what the world is now, with all the misery, conflict, destructive brutality, aggression, and so on, man is still as he was. Is still brutal, violent, aggressive, acquisitive, competitive, and he has built a society along these lines. Καλησπέρα. Σύμφωνα με μία άποψη, είμαστε ό,τι τρώμε. Αν ευσταθεί αυτή η άποψη, τότε είμαστε βενζοϊκό νάτριο, ε110, ε220, ε480, ακριλαμίδια και πολλά άλλα ε τα οποία δεν γνωρίζουν. Είμαστε δηλαδή διάφορες χημικές ενώσεις με περίεργα ονόματα, τις οποίες καταναλώνουμε ως τροφή. Μπορεί να ακούγεται τραγικό, αλλά περίπου τα 3/4 των Ελλήνων δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ τη γεύση κανονικού κρέατος οικοτόπουλου. Τρώνε και δοκιμάζουν τροφές που ονομάζονται κρέας οικοτόπουλου. Στην πραγματικότητα είναι γεύσεις από διάφορα χημικά συντηρητικά ή ενισχυτικά γεύσεις. Επίσης, σε λίγο καιρό μπορούμε να καταναλώνουμε φράουλες με γονίδια σκορπιού, ρύζι με γονίδια ανθρώπου ή πατάτες με γονίδια σολομού. Για πολλούς, το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας είναι τα διατροφικά σκάνδαλα. Αλλά αυτό που ισχύει είναι πως μάλλον το μεγάλο σκάνδαλο είναι η διατροφή μας. Η τσίχλα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από τα απλά, η αδροσερή αναπνοή, περιέχει μεθοφουράν, μια ουσία που δίνει τη γεύση μέντας, η οποία δεν θεωρείται πια αθώα. Τα πατατάκια περιέχουν καρκινογόνα τρανς λιπαρά και ακριλαμίδια, μια τοξική ένωση που δημιουργείται με τη θερμική επεξεργασία της πατάτας. Τα αλλαντικά περιέχουν καρκινογόνες νητρικές ενώσεις. Τα αναψυκτικά περιέχουν το επικίνδυνο βενζοϊκό νάτριο. Και αν κάποιοι θεωρούν λύση τα λαχανικά, είναι ακόμη πιο επικίνδυνα λόγω των φυτοφαρμάκων. There are sports drinks that help you to fly, to soar, to defy gravity. But who's there to help when you hit the ground? To promote healthy knees and joints, one company wanted to make a drinkable dietary supplement. They turned to Cargill, where scientists created a good-tasting liquid form of key ingredients, resulting in a solution for healthy joints that's easy to swallow. This is how Cargill works with customers. In this time of transformation, there is one company who is solely focused on agriculture. One company whose success depends on yours. One company staking its future on the future of agriculture. That company is Monsanto. 95% of all genetically engineered seeds sold today is controlled by Monsanto. Monsanto is buying up every seed company of the world. Cargill controls about 70% of staple food trade in the world, and they would like to control 100%. And they would like a situation where the prayer that says, "Give us this day our daily bread," is a prayer not to God the Creator, but is a prayer to Cargill and Monsanto. Η αμερικάνικη Monsanto είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρεία γενετικά τροποποιημένων σπόρων στον κόσμο. Ξεκίνησε ως μια μικρή εταιρεία χημικών, για να φτάσει τις δεκαετίες του 60 και του 70
να γίνει ένας από τους παρασκευαστές του περιβόητου Orange Agent, του δηλητηρίου που χρησιμοποιήθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ, ερημώνοντας τεράστιες περιοχές, προκαλώντας καρκίνους και τερατογενέσεις που μαστίζουν τον πληθυσμό μέχρι σήμερα. Το 2002 η εταιρεία πήρε άδεια από την Ινδική κυβέρνηση να διοχετεύσει στην αγορά έναν μεταλλαγμένο σπόρο βαμβάκιου, το βαμβάκι BT, που έχει εμπλουτιστεί γενετικά στο εργαστήριο με έναν βάκιο, ικανό να σκοτώνει τα παράσιτα που απειλούν το φυτό. Οι σπόροι προστατεύονται με πατέντα, είναι δηλαδή πνευματική ιδιοκτησία της Μονσάντο. Μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά με αυτή την πατέντα η Μονσάντο κατοχυρώνει κάτι ζωντανό ως δική της εφεύρεση και αποκτά το δικαίωμα να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά για 20 χρόνια. Ολλανδία και Βέλγιο ανακάλυψαν πως το κρέας των ζώων που ζούσαν κοντά σε περιοχές όπου γινόταν καύση απορριμμάτων ήταν γεμάτο διοξίνες, ισχυρές τοξικές ενώσεις με ανθριστική δράση στον άνθρωπο. Ένα ακόμη διατροφικό σκάνδαλο έκανε τον κύκλο του. Οι διοξίνες όμως είναι παντού. Τώρα πατάμε εκεί που πρώτα ήταν λίμνη. Εδώ μπορούμε και παίζουμε πλέον μπάλα, είναι ουσιαστικά ένα γήπεδο. Αν και το έδαφος είναι σταθερό, σύμφωνα με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχει ποτιστεί από διοξίνες σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων και σε ποσοστό μέχρι και 100 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Πράξη εντυπωσιασμού ή ανευθυνότητας. Ό,τι ήταν να το αναπνεύσουμε, το αναπνεύσαμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως που θα μπορούσε να προκύψει είναι από την τροφική αλυσίδα. Πρόσφατα, η φωτιά στη χωματερή των Ταγαράδων στη Θεσσαλονίκη μόλυνε ζώα και γάλα με διοξίνες. Αν εκεί που υπάρχει ρυπασμένο έδαφος βοσκήσουν πρόβατα ή αν υπάρξουν αυγά τα οποία προήλθαν από κότες που τέλος πάντων επίσης βρέθηκαν σε ελεύθερη βοσκή εκεί, άρα θέλει προσοχή στην τροφή. Water? Possibly. It's not traded now, but it could be in the future, perhaps, sure. I don't know much about it because there is no market to buy and sell water. Maybe there will be in the future. If I have a market where people who need water and a market of people who have water can get together and through their own best interest discover, and that's an important word, discover the price of that commodity. How dare a government, how can a government, how can
a group of supposed intellectuals sit down and say, this is the price of water everywhere around the world. Will there be circumstances where some people will not have water? Yes. That will happen. That is the harsh reality of how markets function. Do you sometimes run out of soap? Yes. Whose fault is that? Probably yours, because you didn't go to the store to buy any. Should you blame the government? No. That's your fault.